Secretary, ano po ba yung pinaka-objective ng pagbisita ninyo sa Bukidnon po ngayong araw? Bubuksan na natin to. Pagabuksan karong adlaw kining portion dinhi sa Quezon Bukidnon para sa Bukidnon Davao Road, dinhi partikularmente sa Barangay Palakapaw, Quezon Bukidnon. Gibuksan na sa publiko ang Bukidnon Davao Road sa Sitio Kipulot, Barangay Palakapaw, Quezon Bukidnon atol sa gihimong site inspection ni DPWH Secretary Vince Dizon Enero 14, 2026 kauban ni Senator Juan Miguel F. Zubiri, Governor Rogelio Neal P. Roque ug Quezon Municipal Mayor Pablo Lorenzo III. Gov, so I got the briefing na from RD. So we will open it na now, full 4 lanes. Okay. Para we will normalize na muna. And then we mobilize na for asphalt overlay by Friday. By Friday. And they will finish by Sunday. Nice. So ano yun, 4 inches. Okay. So makapal. 10. But it will essentially be pretty temporary muna because Katahira, the Japanese said, we need to allow this to stabilize and settle for 2 months. Yeah. 2 months, no? Yeah. But we're confident naman that it will hold. Plus, as you see, we have a new drainage system. Yeah. Kasi that was really the cause. That was the cause of that collapse. Because there was no drainage. The water really seeped into the soil na yun. Yeah. So, in order to eliminate that risk, we'll have a new drainage system. But, Gov Mayor, this will be I was asking RD, we think that this will be the permanent alignment na. Yeah, we won't risk that anymore. Sulod sa halos 3 ka bulan gikan sa pagkahugno sa maong road section, subli nang makabiyahe agi sa Bukidnon Davao Road human sa 24/7 nga roadworks ubos sa supervision sa DPWH Region 10. Gisiguro ni Secretary Dizon nga luwas ug kasaligan nga agian ang mahinungdanong rota sa Mindanao. Kasi I think unang-una we really did not compromise yung safety kasi it's always about safety. Kahit na gumawa tayo ng napakadaming kalye, kung delikado naman para sa mga motorista natin, baliwagagan dyan. So that's why hindi tayo nag-risk. We got the best experts from Japan to study it. Then it became easier to design it without compromising safety. So safe tayo dito. And I'd like to be witness to that. Witness ako niyan kasi nung initial pangyayari nito, we were pushing for the speed of the implementation. Ang sagot sa akin ni Secretary, wag muna mix, nagpadala muna ako ng experts to check it out. So I'll be witness to that. So safety-wise, the Secretary and the DPWH know what they're doing. We will not compromise that. Never. No? Kasi buhay yun. No, we cannot sacrifice lives. Gibutyag ni Governor Roque nga base sa pag-estimate sa DepDev 10 o NIDA 10 anaa sa halos 40 million pesos ang economic losses per day gumikan sa pagkabalda sa nanganlang road section. So nalipay ta nga ang projection sa DPWH 5 months pero human ang project in 2 months. No? So good work sa atong DPWH. Gipasalamatan usab ni Senator Zubiri ang DPWH sa paspas nga implementasyon sa pag-ayos sa dalan. Ana-ana sa 90 to 95% as of today ang physical accomplishment sa maong 4-lane road section nga giponduhan sa DPWH og 48.5 million pesos gikan sa Quick Response Fund o gitrabaho sulod sa 90 calendar days. Gilauman nga karong weekend, trabahoon ang asphalt overlay nga gitaganan og pondo 20 million pesos sa DPWH. Thumbs up! Thumbs up!